Jama'a barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi bayani akan render preview. Render preview yana da matukar amfani a wurin video editing, kasantuwar idan ya kasance bidiyo ya hada clips da yawa yayi nauyi, sai ya kasance yana tracking a yanda ake playback idan ka zo yin playing din shi bayan ka fitar. Amma idan ka gama editing kai render preview za ga cewa yana fitan ma da smooth result, ma'ana zai kasance bidiyon ka ba zai dinga makalewa ba a yayin da ake kunna shi, zai kasance ba zai dinga zaben player ba, ko kuma ya kasance kaga an kunna shi amma wani bangare daga cikin shi yana yin tracking. So wannan shine a takaice. Idan za ka yi amfani da render preview za ga cewa ga icon nashi a nan wurin kamar yadda za mu iya gani. Idan ka danna za ga yana processing bayan ka gama editing, yana gamawa shikenan za ga cewa yanzu wannan icon din ya disashe kamar haka. So a nan wurin yanzu za ga cewa duk lokacin da ka zo ka kai editing akwai bukatan ka yi clicking render preview saboda ya rendering din shi kasance ka samu smooth result wanda za ka yi exporting. Wannan shine a takaice a game da render preview a wondershare filmora.